Primera pregunta, por favor. Hola. Hi, Demi. Hi, Demi. Welcome to Mexico. How are you? How are you feeling? I'm great. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you. I would like to ask you a question. The first one, first of all, where are you coming to Mexico and perform in a concert? Because I already saw your tour dates and Mexico there. And the second one, you belong to Disney Kingdom, but nowadays people who have been part of this get in trouble and problems because of their behavior. Why do you think your co-workers drive their behavior totally positive to Disney rules in some point of their career? Well, first of all, I'm really, I have a big announcement today, so you'll have to wait and figure that out. So that'll answer your first question. And then the second question, I don't really feel like I can answer that. De la primera pregunta, de tus compañeros que se han anunciado las fechas del nuevo tour de Demi, México no está ahí. Demi contesta, tengo una gran sorpresa para ustedes el día de hoy. Si ustedes entienden lo que yo quiero decir por gran sorpresa, se imaginan lo que quiero decir. Y la segunda es, ¿tiene ganas de contestar esa pregunta? La segunda pregunta era por qué los artistas que forman parte del roster y del repertorio de Disney van de un comportamiento totalmente bueno a uno totalmente diferente, impulsivo y malo, y qué piensa ella y cuál es su opinión. No tiene ganas de contestar esa pregunta. La segunda es con respecto a su participación en Glee. Ha sido muy polémica su actuación en esta serie. Quisiera saber cuál ha sido o cómo se sintió ella en el momento de hacer este capítulo. The first is, first of all, she welcomes you to Mexico, and second, there's a two-parted question. First part of the question is, could you tell us a little bit about this record, what it represents to you, what it means in your career, and then I'll make the other question. This album means so much to me and in my career because I've really, grown a lot over the past few years, and I feel like I've gotten a better understanding of who I am today, especially over the past year and a half or two. And I tried doing some different stuff on this album, getting really personal and going a little bit more mainstream. So this is my favorite album to date, and it's the one that I'm most excited about. So I hope you enjoy it. Bueno, creo que este es uno de los álbumes más importantes de mi carrera. Creo que he crecido muchísimo en el último año y medio, sobre todo en el último año y medio. Y creo que en este año y medio lo más importante que ha pasado es que tengo un mejor conocimiento de mí misma. Traté de hacer cosas muy diferentes en este álbum, de involucrarme más. Además que traté de hacerlo un álbum un poco más personal y de más mainstream, más de música popular, y la verdad que creo que es mi álbum favorito hasta la fecha de todos los que he hecho. The second part of the question was, there's been a lot of talk about your participation in Glee. How was it? What did it mean to you? Why did you decide to do it? Well, Glee has been so much fun to work on. I already had a bunch of friends on the show, so to me it was just an opportunity to get to hang out with a lot of my friends and be able to work with them. And I haven't acted in a while, so I felt like, what a great opportunity to go back to acting. And I have been having a lot of fun on it. And I chose the character because I've never played a lesbian on TV before. And so, and I played actually with Naya Rivera, whose character's name is Santana. I play her girlfriend. We work together in a diner. And yeah, so my character is based out of New York, and I just thought it would be a really fun role to play. La verdad, la oportunidad para mí fue muy natural. Tengo ya muchos amigos trabajando en la serie y la vi como una gran oportunidad. No había actuado, había hace mucho tiempo que no había actuado, entonces dije, qué gran oportunidad de actuar, de estar con mis amigos, de pasarla bien. Y lo vi también como una gran oportunidad para mi carrera. Además, nunca había interpretado el rol de una lesbiana en la televisión, entonces me pareció muy interesante desde ese punto de vista. Por otro lado, yo interpreto a la pareja de Naya Rivera, que es Santana en la serie, y trabajamos los dos en un pequeño restaurante y me pareció muy interesante y divertido poderlo hacer.
Welcome to Mexico. They're crazy about your visit here. What would you tell them about how you address bullying in the book and how this is going to come through? Well, my book, Staying Strong, is basically, it addresses everything, and bullying being one of them. It's a self-motivating morning meditation kind of inspirational book. So I don't really touch on any things in particular that much because it is a very general book and I want everyone to be relating to it. That includes men and women of all ages. But I'm very excited that I have the opportunity to be able to reach so many people with inspiration and positivity. That's exactly what I wanted to do with this book. And if it helps people become inspired to overcome their problems with bullying, then that's exactly what I wanted to accomplish, and more. Este libro se llama Staying Strong, manteniéndose fuerte, y es un libro más de inspiración personal, de motivación personal, de meditación, y no toca un tema en particular, toca varios temas, porque quería que fuera un libro suficientemente general para que todo el mundo lo pudiera aceptar y leer. Creo que lo vi como una gran oportunidad de inspirar a la gente y si a eso además los ayuda y los inspira para superar un problema como el bullying, es fantástico, para mí sería fabuloso, y ese y otros problemas, pero es en general para mí un motivo de gran orgullo poder hacer un libro de esa naturaleza. Hi Demi, over here, how are you? Good, how are you? I have two questions for you. First of all, we saw you yesterday in a fashion event. So tell me, how do you choose your clothes and your accessories? I don't know if you consider as an icon of model. My second question, I don't know if you have an opinion about, well, you are like in a new generation of pop singers. So I don't know if you have an opinion about other singers like Miley Cyrus. Well, do you know what I mean with Miley Cyrus? Because, first, I am really, really excited to have been awarded last night at the Glam Awards, and Glamour has been so amazing to me, so I was really, really excited to be a part of that event. And my style, I guess, I wear a lot of leather, a lot of black, and I don't know, I'd like to describe it as like rocker chic and sophisticated, and glamorous in my own way. And I'm honored to be a part of this new generation of pop stars that are rising and upcoming, and I think we have very talented people in the industry, and I'm really excited. Antes que nada, la primera pregunta de su compañero era que cómo se había sentido, y estuvo en un evento de moda patrocinado por la revista Glamour ayer por la noche, y que cómo definiría su estilo. Y there was one part of the question about your glamour that I don't know if you got that. Who are your style icons? Oh, my style icons. I love Kristen Stewart. I think she has incredible style. I also love Kate Beckinsale. Kate Moss, sorry. Entonces le preguntaban cuáles eran sus íconos de belleza, cómo definiría su estilo de moda. Dice, primero, muchísimas gracias a Glamour por haber organizado este evento. Ellos han sido muy buenos conmigo a través de los años. Fue un evento muy emocionante. Yo creo que mi estilo tiene mucho que ver con el cuero, tiene mucho que ver con el color negro. Yo lo defino como rocker chic y glamoroso a mi estilo. Eso es como defino. Y yo no había acabado de contestar la pregunta, pero ¿cuáles eran sus íconos de estilo? Ella dice que Kristen Stewart y Kate Moss. Referente a la segunda parte de la pregunta, que decía que ella es parte de una nueva generación de íconos y de ídolos al estilo Miley Cyrus, dice, a mí me da mucho gusto poder formar parte de esta generación de gente tan talentosa que está naciendo en la industria del entretenimiento, y la verdad es un momento muy interesante para ser parte de esta industria. I didn't say, I had to translate the questions. Gotcha. Okay. Hi. Hi, David. Hello. Welcome to Mexico. As you know, Paulina Rubio is a huge star here in Mexico, but I'm not sure in the United States, so I'd like to know, I'm not sure if Yes. Paulina Rubio is a huge star in the United States.
So I'd like to know what was your first reaction when you knew that she was going to work with you and that she was going to be a judge instead of reading. Well, I was so welcoming to anybody that was new to the panel, and much love for Brittany, but I've had such an incredible time with Paulina and also Kelly. They've become like sisters to me. We've really gotten close, and I love both of them so much. Paulina is an icon down here, so I'm honored to be sitting next to her. Pues la verdad, antes me da mucho amor para Britney Spears, pero yo la verdad estoy muy abierta y le doy la bienvenida a cualquiera que quiera entrar en el panel de jueces. Kelly y Paulina, bueno, primero Paulina es un ícono aquí, entonces para mí es un honor poder sentarme junto a ella en el panel, pero tanto Kelly como Paulina se han vuelto como hermanas para mí porque nos divertimos mucho en el programa y la verdad nos hemos acercado muchísimo y es un honor para mí poder estar junto con un ícono como es Paulina. Here, Jenny. Welcome to Mexico. I'd like to ask you, in your previous works you have sung in Spanish. This time we don't have yet any Spanish song. Do you have any plans to sing in Spanish again? And also, why it was important for you, your new group, it's coming, you already talked about it, but I read that it is also going to be released not only in English but also in Spanish. But it's important for you, this language, this Latin word. I have so many fans in Mexico and in Latin America, and I'm so honored to have so many fans that are so passionate here and in South America. I wanted to release Staying Strong in Spanish because every time that I do release something in Spanish, my fans get really, really excited. And I also want to include them in the process of making this book and releasing it. I don't have any music that's in Spanish at the moment, but I do have a bunch of things going on. So when I have a little bit of time, then maybe I can go back and do some more of my music in Spanish. But I literally am like juggling so many projects at once that it's kind of impossible right now, considering that Spanish isn't my first language. But I will. Paulina's trying to teach me, so I'm learning. Do you speak Spanish? No, I don't. I speak a little bit, not enough to say anything confidently up here. Hola, ¿cómo estás? Te amo mucho. La primera pregunta era, son dos preguntas que contestó combinadas, vamos a decirlo así. La primera era que si iba a cantar canciones en español, debido a que en otros de sus discos había tenido canciones en español, y luego que su libro había decidido editarlo en dos idiomas, tanto en inglés como en español. ¿Por qué había tomado esta decisión? Y qué tan importante era para ella este mercado para haber tomado esta decisión. Demi dice, tengo muchos fans en México y en América Latina, son además fans muy apasionados, y entonces cuando decidí editar ese libro y los vi tan emocionados por la edición del libro, decidí editarlo en dos idiomas también para no excluirlos, para incluirlos en el proceso de edición de ese libro. Por lo tanto, también referente a la música tengo tantas cosas, o sea, no solo es cantar en español, sino tengo tantas cosas en este momento en mi plato que un poco malabarearlas y ponerlas todas en su lugar es un poco difícil, pero cuando pueda seguramente una de las cosas que haré es editar otras canciones en español. Además tienen que pensar que para mí el español no es mi primer idioma, entonces Paulina me está tratando de enseñar algunas palabras y poco a poco lo estamos logrando, pero no sé suficiente español todavía, como por ejemplo para pararme aquí y decirles o hablarles en una conferencia y decir algo que haga sentido en español. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hi, Dani. The most important thing in having success is finding time for your health and your mind, and that includes, for me, getting to do the things that I love, which is spending time with my family, spending time with my friends, the people that mean the most to me in my life, really tapping into my recovery. It's something that is really important to me, and I also, it's good to let off some steam and get in the gym and just either, do something simple or go and go rock climbing indoors or something. I love doing that, and yeah, and it's just, I always make sure that
my mind is in a place to be able to handle the success rather than having the success get to me when I'm not ready for it. So I think it's always important to take time for yourself and make sure that you stay strong and healthy. Yo creo que la verdadera definición de éxito es encontrar ese tiempo para recobrar tu salud y curar tu mente. Creo que una de las cosas más importantes de cuando planeo las cosas de mi carrera es encontrar ese tiempo para estar con la gente que amo, con mis amigos, con mi familia, y encontrar también el tiempo para recuperarme de todas las cosas que hago. Tal vez puede ser ir al gimnasio, correr, dejar que las cosas fluyan. Me encanta escalar roca en paredes internas, en gimnasios de la escalada de roca, pero creo que es bien importante cuando tienes tanto éxito cultivar tu mente de manera que cuando ese éxito llegue lo puedas superar, lo puedas recibir y no te vuelva loca. Entonces creo que encontrar ese tiempo para hacer algo y para buscar en mi mente el lugar para ese éxito es muy importante. Por acá. Mi pregunta sería en torno a la gira que está preparando. Entiendo que va a ser una gira extensa y a reserva de la sorpresa que nos vaya a dar el día de hoy, también si además de México, Latinoamérica estaría siendo parte de estas presentaciones. Talk a little bit about the tour, and you know, you got your surprise and you'll tell us what you're getting ready, but is that new tour going to include Latin America, some of the countries in Latin America, or will you include Latin America at some point in the tour? Well, I always make sure that I come back to Latin America and make sure that because I feel like I have the most passionate fans over here, I make sure that I come back as much as possible. So that's all I can say right now. Para no arreglar nada, te puedo decir que siempre tengo en mente a mis fans de Latinoamérica porque son los más apasionados y siempre tengo la intención de volver a Latinoamérica tanto como se pueda. Hi, Demi. Hello. I think you're so beautiful woman in this world. You're smart, you are talent, you are attractive, you're so very attractive. Gracias. And I have a human size cut of you in my room. And I think, heartbreak, whatever. And I don't know, a freak. I'm not a freak, and now I stalk her. I know it's Joe Jonas, I know. But I am only come with one question. Yes. May I have a kiss, my princess? One. Oh. You will make my day, my life, please. One kiss, a little kiss. And my cheek. So uncomfortable right now. Maybe your number phone, please. In my cheek. I'm sorry, I'm really uncomfortable. Please. A little kiss, a little. Next question, please. Yes. Hi. Bueno, yo quisiera saber dos cosas. La primera es, ella comentó hace unos instantes que tiene una muy buena relación con Paulina Rubio y con Kelly Rowland. Entonces, quiero saber si en este día a día de convivencia que tienen, tanto Paulina enseñándole canciones en español, bueno, palabras en español y conviviendo las tres, ¿existe la posibilidad de que hagan algún trabajo juntas? Doing your everyday, talking and being with Paulina and Kelly on the stages, are there any plans for you three girls to do something together? I would love to work with Paulina and Kelly in a musical sense where we get to do something together. There hasn't been any plans, but there's definitely been talks about it, and we're all open to it. So I think it could be really cool if we all were able to do something together. Yo adoraría la posibilidad de poder hacer algo con ellas dos. En este momento no hay nada, pero me encantaría hacer algo en el sentido musical con ellas, pero no hay nada planeado, no lo hemos platicado, pero claro que sí me encantaría. Second part of the question is, yesterday you went to the Glamour party. Did you get to meet any
you found interesting or Mexican musical talent that you talked with? How was that experience? I got to meet a lot of Mexican artists and designers, and everybody there was really sweet, and there was a ton of talented people there. I got to see Eva Longoria, who played my little sister's mom on Desperate Housewives for about 4 years, so I've known her pretty well. And I don't, like I said, I don't speak Spanish, so I'm really glad that she was able to be there to tell me what everyone was saying, and also to have someone to talk to. But we had so much fun together. I love her. La verdad, pude encontrarme con mucho talento local, pude ver varios artistas y varios diseñadores que fueron maravillosamente delicados y lindos conmigo, pero sobre todo me reencontré con Eva Longoria, con la que trabajé en la serie Desperate Housewives, y qué gusto que ella pudiera estar ahí porque la conozco muy bien, la llevo conociendo varios años, y ella me iba explicando la verdad qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaban diciendo, porque la verdad si no hubiera tenido nadie con quien platicar. Entonces le agradezco muchísimo a Eva haber estado ahí y nos divertimos muchísimo. Chicos, esta es la última pregunta. No. Last question. Hi, Debbie. I'm Paulina from 17 Magazine, and I have 2 questions. First of all, we love your 2 singles, and we're very excited about Mia. Can you tell us a bit of the story behind your album and what inspired your songs? That's the first one. And the second one is, how do you prepare yourself every day to keep you a strong role model for your fans? My album, my story is basically, it's been out there for a long time, and I don't want to sound like a broken record, but I've been through a lot, and I've been able to overcome a lot, and so, talking about my story through music is basically what this last album was. I shared a lot of personal experiences on that album and was ready and willing to put it out there and take a risk, and I'm really happy that I did that, and yeah, so that's basically my story is on the album. And then having the opportunity to be a role model to young women and young men even has been such an honor, and I take it very seriously. I know it's something that I don't have to do, but it's something that I want to do because I feel like I wish I would have had one when I was growing up, and I also want to be a good example for my little sister. But I feel like the way that I start my day off is most of the times I'm able to do like a morning meditation, which is actually what my book Staying Strong is. It's a collection of 365 days of quotes and just a good way to start your day off every day. Fueron 2 preguntas la que hizo su compañera. La primera, que hablara un poco más de su álbum, que hablara un poco más de la inspiración para este álbum. Dice, en estos años, no quiero sonar como disco rayado, pero en este último año y medio he superado muchísimas cosas y he superado muchísimas cosas. Por lo tanto, quería hacer este álbum personal y esas historias que yo quería contar sobre este año estaban listas para salir, así que quise tomar un riesgo y ponerlo todo de ella afuera, y así salió este disco. Por otro lado, la pregunta era cómo se preparaba ella para ser un modelo para todos los jóvenes y las jóvenes que la siguen. Y dice, pues para mí representa un honor, porque no es algo que tengo que hacer, pero es algo que quiero hacer. Y quiero también ser un modelo para mi pequeña hermana. Por lo tanto, todos los días lo que hago, por ejemplo, por las mañanas es meditar. Staying Strong, mi libro, es 365 días de meditaciones y también de frases, de pensamientos que le voy dejando a los lectores. Por lo tanto, eso es lo que hago. Yo creo que esa es mi manera de dar ejemplo. Also, before I go, I just wanted to announce the thing that I was telling you to wait for, but now I got the clearance that I can tell you. I will be coming back on Friday, May 16th to Mexico City, and I will also be coming back Saturday, May 17th to Monterrey. So make sure that you come back to see me perform, and I hope you enjoy the show, and I think it'll be a good time. So there you go.
Maybe give 2 minutes because we have a surprise for you. I will say it in Spanish for our friends. La traducción. Bueno, señores, hay unas... bueno, primero la traducción. Demi anunció que estará el año que viene aquí en México, mayo 16, en la Ciudad de México, mayo 17, en Monterrey. Pero le tienen una sorpresa. Bueno, queremos entregarle a Demi por este último álbum, Disco de Oro, lo relevante de esto en su música y en su momento con el pop. Y eso es de valorarse. Congratulations, Demi. Felicidades. Gracias. Thank you so much. This is awesome, thank you. Maravilloso, muchísimas gracias. Sit down, please. Down. Thank you. Demi. One more. One kiss, down, please. one kiss, please. One Thank kiss, you. please. Thank you. Gracias. Gracias.